அடுத்தது நம்ம 5th யூனிட்டில் அடுத்தது பார்க்க போகிறோம். அடுத்த ஒரு 35 கொஷின் இருக்குது. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரல் தியரி அண்ட் பனாஸ் அல்ஜிப்ராஸ். ஃபார் a finite dimensional operator matrix A, the spectrum sigma of A is the set of all option B eigenvalues of A. The spectral theorem for operators on a finite dimensional Hilbert space state that a normal operator T is unitarily equivalent to diagonal matrix. A Banach algebra is an algebra A which is also a Banach space and which the norm satisfies the additional property option B, norm of xy less than or equal to norm x, norm y. Fourth question, in a Banach algebra with identity E, an element x is called regular or invertible if option B, there exists x inverse such that x into x inverse equal to x inverse x equal to E. This is the standard definition of invertible element and algebra. Another question, an element x in a Banach algebra is a topological divisor of 0 if there exists a sequence yn of elements with norm of yn equal to 1 such that option A, x into yn tends to 0 or yn of x tends to 0. Another question, spectrum sigma of x of an element x in the Banach algebra with identity E is the set of all scalars lambda such that option B, x minus lambda E is not invertible. Another question, the resolvent set P of x or rho of x of an element x in a Banach algebra is the complement of a spectrum sigma of x that is that of all scalars lambda for which option B, x minus lambda E is invertible. Another question, the spectral radius r of x of an element x in a Banach algebra is given by the formula r of x equal to limit n tends to infinity norm of x power n whole power 1 by n, option D. Ninth question, which of the following is always true about the spectral radius r of x and the norm and the norm. நாம்க்கும் ஸ்பெக்ட்ரல் ரேடியஸ் ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்வேஸ் எது ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நார்ம் ஆஃப் எக்ஸ். ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எப்போதுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நார்ம் ஆஃப் எக்ஸுக்கு. அப்படிங்கிறப்ப என்னென்னா நார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் தான் வந்து பெரிய நம்பராக இருக்கும். ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நார்ம் ஆஃப் எக்ஸுக்கு கம்மியாகவோ ஈக்குவலாகவோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். The radical of a Banach algebra A denoted rad of A is the intersection of all in the intersection of all maximal ideal of A, option A, maximal ideals of A. 11th question, a Banach algebra A is called semi-simple if its radical of A is the zero ideal. 12th question, if T is a compact operator on a Banach space X, then its spectrum sigma of T excluding 0 consists of option B, a countable number of eigenvalues with 0 being the only possible accumulation point. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா in a commutative Banach algebra every maximal ideal is closed. இது வந்து fundamental topological property of maximal ideal in Banach algebras. 14th question, the spectrum of a unitary operator U on a Hilbert space lies on the unit circle in the complex plane. இதுக்கு என்ன ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூனிட்டரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் ப்ரிசர்வ் நார்ம்ஸ் அண்ட் இன்னர் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் த ஐகன் வேல்யூஸ் மஸ்ட் ஹேவ் மாடுலஸ் 1. அந்த ஐகன் வேல்யூவோட மாடுலஸ் வேல்யூ இஸ் 1. 15th question, the normal operator T on a finite dimensional Hilbert space, the spectral radius r of T is equal to option C, the operator norm
norm of T. Operator norm of T. This is the crucial property of normal operators as their norm is determined by their eigenvalues. இதுதான் வந்து இதுக்கு உண்டான ஹிண்ட்டு. அடுத்து பனா ஸ்பேசஸ் அண்ட் கண்டினியூஸ் லீனியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், விச் ஸ்பேஸ் இஸ் நாட் நெசசரிலி ஏ பனா ஸ்பேஸ். இதில் வந்து எது வந்து பனா ஸ்பேஸாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் சி, தி ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஆல் பாலினாமியல்ஸ் ஆன் the closed interval 0 to 1 with the supremum of norm. Option 2, ரெண்டாவது question, in Holder's inequality if p equal to 2 what value must q take. p 2 இருக்கிறப்போ Holder's inequalityல p 2னா the value of q என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா 2 இருக்கும். அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஹோல்டர்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி ஜென்ரலாக 1/p + 1/q = 1. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/p + 1/q ரெண்டுமே வந்து இப்போ எப்படி இருக்கணும், ஈக்குவல் டு ரெண்டுமே ஆட் பண்ணோம்னா 1ன்னு வரணும். அப்போ p2 அப்படிங்கிறப்ப 1/2 + 1/q வந்து 1. இது சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு 1/2 கிடச்சிரும். இப்போ q ங்கிறது 2 இருக்கும். தி ஸ்டேட்மெண்ட் எவரி கன்வர்ஜென்ஸ் சீக்வன்ஸ் இன் எ நார்ம்டு லீனியர் ஸ்பேஸ் இஸ் a Cauchy sequence is true. நமக்கு ஏற்கனவே படிக்கும் எவரி கன்வர்ஜென்ஸ் சீக்வன்ஸ் இஸ் ஏ Cauchy sequence. அதேமாதிரி தான் உங்கள் நார்மல் லீனியர் ஸ்பேஸ்லையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அடுத்த கொஸ்டின், a linear functional f on a normed linear space x is continuous if and only if it is kernel of f is a closed subspace of x. Option C. அடுத்த கொஸ்டின், let t be a continuous linear operator from x to y. Which of the following sets is necessarily closed? Option D, T, compact set in X. அடுத்தது, the Horn-Banach theorem does not guarantee Option D, the dual space X is never empty for any normed space X. Option D, the dual space X is never empty for any normed space X star. அடுத்த கொஷின், consider the natural embedding J x2 x double star which statement is always true அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா J is an isometry. Jங்கிறது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா x tends to x double star இருக்கிறப்போ J is an isometry. அதோட ஹிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத, the natural embedding J is always an isometric injection preserving the norm. Question number 8, if X is a separable Banach space then its dual space X star is may or may not be separable. செப்பரபுளாக இருக்கலாம், அது இல்லாமே இருக்கலாம். X star X வந்து செப்பரபிள் Banach ஸ்பேஸாக இருக்கிறப்போ then its dual space வந்து X star வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா may or may not be separable. The open mapping theorem applies to operators between any two Banach space. Any two Banach spaceல வந்து open mapping theorem அப்ளை பண்ணலாம். A linear operator T between Banach spaces is continuously if and only if the graph of T is closed. அடுத்து, if T x tends to y is an invertible continuous linear operator between Banach spaces then its inverse T inverse y tends to x is always continuous. 12th question, the range of continuous linear operator T R of T is necessarily a subspace. Option C, a subspace. 13th question, let X be a normed space. The norm of a functional f belongs to X star is defined as option B, supremum of f of x by norm of x. X belongs to capital X, x is not equal to 0. 11th question, if capital T x tends to y is an invertible continuous linear operator between Banach spaces then its inverse T inverse y tends to x is always continuous. X tends to y is an invertible continuous இருக்கப்போ அதோட linear operator between the Banach spaceல y tends to x எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக இருக்கும். 12th question, the range of continuous linear operator T R of T is necessarily
S subspace. அடுத்து let x be a normed space. The norm of a functional f belongs to x star is defined as option B supremum of f of x divided by norm of x. X is belongs to the capital X. X not equal to 0. அடுத்த question, if t is a continuous linear operator then kernel of t kernel of tங்கிறது null space of t is always closed subspace. இந்த kernel of t வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா closed subspace-ஆக இருக்கும். The Bayer category theorem states that a complete metric space cannot be written as the countable union of nowhere tens set. அடுத்தது ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ், அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டர், இதில் தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஆன் இன்னர் ப்ராடக்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. கொடுத்துருக்கிறது வந்து இன்னர் ப்ராடக்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எது இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் சி ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் பீட்டா ஒய் கமா இசட் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பார் எக்ஸ் கமா இசட் ப்ளஸ் பீட்டா பார் ஒய் கமா இசட். ஆப்ஷன் சி. Cauchy-Schwarz inequality states x comma y less than or equal to norm of x, norm of y. அடுத்த question, if E of k is an orthonormal sequence in a Hilbert space H, then for any x is belongs to H, Bessel's inequality states that summation, option B, summation k equal to 1 to infinity minus x comma ek whole square less than or equal to norm of x whole square. இது பெசல்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி கொஞ்சம் அதை நீங்கள் வந்து இதை பார்த்துக்கலாம். அடுத்து, அக்கார்டிங் டு த ரியஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் தியரம் ஃபார் எவரி கண்டினியூஸ் லீனியர் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆன் ஏ ஹில்பர்ட் ஸ்பேஸ் ஹச் there exists a unique vector small y belongs to h such that option A f of x equal to x comma y for all x belongs to h. அடுத்த question, an operator t on a Hilbert space h is normal if t star t equal to t star. அடுத்து, if t is a self-adjoint operator on a complex Hilbert space then all its eigenvalues are real numbers. An operator u on a Hilbert space h then unitary if u star u equal to u star equal to I. The orthogonal complement of a closed subspace M in a Hilbert space capital H is also a closed subspace. ஒன்பதாவது question, M is closed subspace of Hilbert space then M orthogonal of orthogonal power orthogonal is equal to M. The sum of two projection operators P1 and P2 is a projection operator if and only if. The sum of two projection operators of P1 and P2 is a projection operator if and only if P1 into P2 equal to 0. P1 into P2 equal to 0. இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வீடியோட கொஷின் முடிந்தது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு வீடியோ இருக்குது, அதில் ஒரு 25-30 கொஷின் இருக்குது. டோட்டலாக உங்களுக்கு இந்த யூனிட்டுக்கு 100 கொஷின்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அது ஃபீட்பேக்கை சொல்லலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.